Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, bereits seit Monaten wird über eine mögliche Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit spekuliert. Und eigentlich ist es ziemlich selten, dass man einen solchen Übernahmekampf live auf der Bühne verfolgen kann. Aber genau das konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Handelsblatt-Bankengipfels in Frankfurt tun. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp warnte gestern noch vor einem zu großen Einfluss der italienischen Großbank auf das zweitgrößte private Geldhaus in Deutschland. Und heute kam dann Unicredit-Chef Andrea Orcel auf die Handelsblattbühne und stellte sich den Fragen unseres Chefredakteurs Sebastian Mattes. Und naja, Orcel machte ganz und gar nicht den Eindruck, als ob er die Übernahmepläne aufgeben will. Einen Ausschnitt aus dem Gespräch hören Sie in der heutigen Folge. Außerdem sprechen wir über die Aufsteiger und die Absteiger in den wichtigsten deutschen Börsenindizes. Wir haben Donnerstag, den 4. September und ich bin Anis Micijevic. Doch vorher gibt's wie immer erstmal unser Marktupdate. Heute mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Anis. Ja, heute haben mehrere führende Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Konjunkturprognosen für Deutschland in diesem Jahr gesenkt. Sie gehen jetzt nur noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,1 bis 0,2% aus. Ich will ja eigentlich gar nicht fragen, aber ich muss. Wie kommt das an der Börse an? Och, kannst du durchaus fragen, denn die Anlegerinnen und Anleger, ich glaube, die haben sich an schlechte Nachrichten so gewöhnt, gerade an wirtschaftlich schlechte Nachrichten. Denn beim deutschen Leitindex DAX, da hatten wir ja am Dienstag schon den Kursrutsch unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten. Und am Tiefpunkt waren wir sogar bei 23.500 Punkte, also knapp 5% unter dem Rekord aus dem Juli. Aber das hat sich gestern stabilisiert und heute geht es sogar leicht aufwärts auf 23.700, 800 Punkte. Also insofern scheint die Prognose der Wirtschaftsinstitute die Mehrheit nicht mehr zu schocken. Ja Mensch, das ist ja doch durchaus überraschend. Aber man muss ja schon sagen, für die Bundesregierung ist es ja trotzdem eine ziemlich unerfreuliche Nachricht. Bundeskanzler Friedrich Merz, der hatte ja eine Wirtschaftswende versprochen und die Rückkehr des Wirtschaftswachstums auch zum wichtigsten Ziel erklärt. Ja, absolut. Und das sehen wir aber, glaube ich, schon zum Teil in den Kursen, ne? Also die Sorge ist ja, dass die höheren Staatsausgaben einfach verpuffen. Und die ist nicht ganz neu. Das heißt, wir hatten ja im ersten Quartal so eine regelrechte Euphorie am deutschen Aktienmarkt. Und da ist ja auch der DAX deutlich stärker gelaufen als die amerikanischen Märkte. Aber diese Euphorie ist ja jetzt schon eine ganze Weile verflogen. Denn beim DAX, da tut sich im Prinzip seit Mitte Mai in Summe nichts. Also das heißt, diese Zahlen, die ja jetzt heute veröffentlicht wurden, ne, die spiegeln sich schon ein Stück weit in den Kursen wieder. Und was man auch sagen muss, immerhin, in den Jahren 2026 und 2027 soll es ja wieder ein etwas stärkeres Wachstum geben. Wobei man auch da sagen muss, die Prognosen, die waren schon mal höher als jetzt. Ja, hoffen wir das Beste. Dann lass uns doch jetzt mal über das große Thema diese Woche sprechen. Und es waren ja zum Wochenstart vor allem die steigenden Renditen bei langlaufenden Staatsanleihen. Und zwar weltweit. Also egal ob in Deutschland, Großbritannien, USA. Es ist ja so, die Staatsschulden, die sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. In allen Ländern eigentlich. Frankreich hatte ich noch vergessen. Und dadurch sind auch die Risikoprämien gestiegen, die Investoren für die Staatsanleihen fordern. Wie ist denn da der Stand? Hat sich die Lage wieder ein bisschen entspannt? Ja, hat sie. Man muss einfach sagen, wir hatten zum Wochenstart verschiedene Trigger, ne? Wir hatten die Regierungskrise in Frankreich, das Haushaltsloch in Großbritannien und dann auch noch das Zollurteil in den USA, beziehungsweise war diese Woche und Ende der vergangenen Woche. Ne? Dadurch ist das Schuldenthema, was ja an sich nicht neu ist, nochmal so richtig aktuell geworden. Und das hat dann nochmal dem Ganzen so einen Schub gegeben. Was man aber nicht vergessen darf, die Anleihen sind dadurch ja auch wieder ein Stück weit attraktiver geworden jetzt durch die höheren Renditen und die niedrigeren Kurse. Also die Einstiegszeitpunkte haben sich verbessert. Das heißt, die Schuldenproblematik ist irgendwie immer noch dieselbe, aber jetzt, wo sich die Lage beruhigt hat, gibt es wieder mehr Käufer. Und dadurch sinken die Renditen heute wieder und davon profitiert wiederum der Aktienmarkt. Aber was ich jetzt halt klar machen muss, ich möchte das Thema jetzt damit nicht abhaken, ne? Also das wird uns noch länger begleiten, aber jetzt für den Moment scheint sich die Lage erstmal entspannt zu haben. Wir sehen eine Gegenbewegung und das gilt jetzt auch nicht nur für den DAX, sondern auch so im leichten Maße in den USA. Da sind wir auch gerade mit einem leichten Plus gestartet. Also das heißt, wir sitzen weiterhin auf diesem Pulverfass, aber wir kümmern uns jetzt erstmal
um andere Themen, bis es sozusagen wieder hochgeht. Ja, kann man im Prinzip schon so sagen, ja. Und man sieht das ja auch heute daran, dass sich Gold, die Krisenwährung schlechthin, wieder verbilligt hat, nachdem sie ja einen neuen Rekord erreicht hatte. Genau, hatten wir ja in der ersten Wochenhälfte Rekorde und heute gibt der Kurs ein bisschen nach. Aber auch da muss man halt sagen, heute kam eine Studie von Goldman Sachs, dass die auch auf dem Rekordniveau immer noch gute Einstiegszeitpunkte sehen. Und das hängt natürlich auch ein bisschen mit der globalen Situation zusammen. Denn die verweisen halt auf die erwarteten Zinssenkungen in den USA und dem damit verbundenen schwächeren Dollar und auch der generell stärkeren Nachfrage nach vermeintlich sicheren Anlagen. Und in diesem Positivszenario halten sie Mitte des nächsten Jahres $4.500 für möglich und im Moment sind wir so bei 3.500. Ja, und man muss ja wirklich sagen, wenn man die Zinsen in einer Situation wie in den USA senkt, wo die Inflation eigentlich immer noch auf einem gefährlich hohen Niveau ist, dann heizt man natürlich die Inflation damit weiter an und wir dürfen nicht vergessen, Gold ist ja auch ein Inflationsschutz und das dürfte auch eine Rolle spielen bei den Überlegungen. Genau. Zum Thema Inflation oder zum Thema Zinssenkung bekommen wir natürlich morgen nochmal Neuigkeiten. Da gibt es dann den Arbeitsmarktbericht in den USA. Und wenn er tendenziell etwas schwächer ausfällt, dann deutet es doch sehr darauf hin, dass Mitte September dann die Fed in den USA die Zinsen senken wird. Genau, weil sie ja dieses doppelte Mandat hat. Nicht nur Preisstabilität, sondern auch Vollbeschäftigung. Das ist der Unterschied zur EZB. Das müssen wir immer betonen an der Stelle. Wenn wir zum Abschluss auf die Einzelwerte schauen, dann fällt heute schon auf, dass in Frankreich der Pharmakonzern Sanofi durchaus eine turbulente Kursbewegung hinter sich hat oder immer noch erleidet sozusagen. Die Aktie verliert mehr als 9%. Was hat denn diesen Kursrutsch ausgelöst? Ja, also vielleicht kurz vorab, wenn nicht jeder Sanofi kennt, das ist halt schon eine Nummer. Die sind im europäischen Leitindex Eurostoxx 50 notiert und haben eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Euro. Das heißt, da werden heute richtig Werte vernichtet. Auslöser ist, wie so häufig bei Pharmaaktien, enttäuschende Studiendaten zu einem Medikament zur Behandlung von Neurodermitis. Zwar hat das Medikament wohl alle Hauptziele in einer entscheidenden Studie erreicht, aber im Vergleich zum Vorgängermedikament war das Ergebnis wohl zu schwach für die Investorinnen und Investoren. Denn beim Vorgänger läuft 2031 der Patentschutz aus und es gibt halt die Sorge, dass Sanofi nicht genug in seiner Entwicklungspipeline hat, um diese Einnahmen des Medikaments zu ersetzen. Und wenn der Patentschutz ausläuft und dementsprechend dann heute die heftige Aktienreaktion. Andreas, vielen Dank für das Marktupdate. Gerne, Hannes. Und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an möglichen Gewinn nicht beteiligt. Ab dem 22. September werden in den wichtigsten deutschen Börsenindizes die Karten neu gemischt. Die Porsche AG und Sartorius steigen aus dem DAX in den MDAX ab und dafür steigen GEA und Scout24 in die höchste deutsche Börsenliga auf. Was das für die Aktien der Unternehmen bedeutet und welche Veränderungen es sonst noch gab, das weiß meine Kollegin Andrea Künnen. Hallo Andrea. Hallo Hannes. Ja, vielleicht kannst du uns zunächst einmal erklären, warum sich die Zusammensetzung der jeweiligen Indizes überhaupt ändert und welche Faktoren dabei entscheidend sind. Das ist im Prinzip ganz einfach. Die Aktienkurse, die ändern sich ja ständig und deshalb prüft die Deutsche Börse alle 3 Monate, ob die Rangfolge der Börsenkonzerne nach ihrem Börsenwert in den Indizes noch so stimmt. Börsenwert oder Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen, das heißt ja, die Anzahl der ausstehenden Aktien, die wird mit deren Kurs multipliziert. Aber, und das ist ganz wichtig, es geht jetzt nicht um alle ausstehenden Aktien, sondern nur um die Aktien im Streubesitz, also um die Aktien, die tatsächlich gehandelt werden. Das ist so wichtig, deshalb erwähne ich das jetzt, weil das ist ein Grund dafür, dass Porsche nach dem Kursverfall von rund 60% seit dem Allzeithoch, das war im Frühjahr 23, jetzt seinen Platz für Scout24 räumen muss. Was ich damit sagen will, Porsche ist vom Börsenwert her das viel größere Unternehmen. Für den DAX relevant, ist aber eben nur ein Achtel der tatsächlichen Marktkapitalisierung von Porsche. Ja, das ist wirklich ein wichtiger und interessanter Fakt. Welche Folgen hat es denn für die Aktien eines Unternehmens allgemein, wenn es in einen höheren Börsenindex aufsteigt? Und was passiert eigentlich mit den Aktien von Unternehmen, die eine Etage tiefer rutschen? Also das ist offen gestanden vor
allem eine Frage des Prestiges. Der Aufstieg in den DAX, das ist für die Unternehmen so ein bisschen was wie ein Ritterschlag. Und es kommt dazu, DAX-Konzerne, die stehen bei internationalen Investoren und bei Analysten mehr im Fokus als jetzt die Aktien aus den Nebenwerten. Für den unmittelbaren Aktienkurs sind jetzt die Auf- und Abstiege aber gar nicht so entscheidend. Konkret handeln müssen nur die Lenker von ETFs, von den ETFs, die Indizes direkt abbilden. Aber die Volumina, um die es da geht, die sind in beide Richtungen jetzt mehr oder weniger vernachlässigenswert. Dann lass uns jetzt mal über den DAX-Absteiger Porsche sprechen. Den hast du ja schon erwähnt. Inwieweit spiegelt sich in diesem Abstieg auch die aktuelle Krise in der deutschen Autoindustrie wider? Die spiegelt sich sehr deutlich und es geht ja nicht nur um Porsche, weil unter dem Strich, da fallen die Kurse der Autoaktien seit 10 Jahren. Die ganzen Probleme der Autobranche, also die Transformation weg vom Verbrenner und der Mechanik hin zur Elektromobilität und hin zu immer mehr Software. Diese ganzen Probleme hat die Börse schon lange vorweggenommen, bevor sich das jetzt auch in den Bilanzen der Autobauer gezeigt hat. Für den DAX konkret heißt das, vor 10 Jahren, da hatten die Autoaktien, damals waren das nur Mercedes, BMW, VW und der Reifenhersteller Continental. Diese 4 Unternehmen, die hatten im DAX damals ein Gewicht von zusammen 19%. Damit war die Autoindustrie die absolut wichtigste Branche im DAX. Wenn man sich heute ansieht, da hat die Autobranche nur noch einen Anteil von 6%. Und warum ist der Pharmazulieferer Sartorius in den MDAX abgestiegen? Ja, die Sartorius-Aktie, die hat seit ihrem Hoch, das war Ende 2021, da hat die mehr als die Hälfte an Wert verloren. Und außerdem ist auch bei Sartorius der Streubesitz nur gering. Sartorius, wir erinnern uns, die gehörten zu den großen Profiteuren der Corona-Pandemie. Damals haben sie unter anderem Bioreaktoren und Filter verkauft, die für die Entwicklung von Impfstoffen nötig sind. Die Sonderkonjunktur, die ist längst vorbei. Aber man muss sagen, dass jetzt wieder sehr viel wichtigere Geschäft, und zwar das mit Produktionszubehör für die Entwicklung von Biotech-Medikamenten, da steht Sartorius wieder sehr gut da. Das loben übrigens auch Analysten. Ich habe mir die Empfehlungen von Banken für Sartorius, Porsche, Scout24 und Gea angesehen und die meisten Kaufempfehlungen gibt es für den DAX-Absteiger Sartorius. Ja, du hast sie gerade schon erwähnt, die DAX-Aufsteiger, der Maschinen- und Anlagenbauer Gea und das Online-Portal Scout24. Das wird auch der ein oder andere kennen. Was waren denn hier jeweils die Erfolgsfaktoren, die den Aufstieg in den DAX begünstigt haben? Ja, bei beiden Unternehmen, da laufen die Geschäfte gut und die Gewinne steigen stetig. Wenn wir jetzt zuerst uns Gea ansehen, Gea trimmt sich schon länger mit einem Programm auf mehr Profitabilität. Das hat funktioniert und außerdem profitiert Gea von einer sehr breiten Aufstellung. Gea Group, wie sie genau heißen, die produzieren Maschinen und Anlagen für die Produktion und die Verpackung in der Lebensmittelindustrie, in der Getränkeindustrie und in der Pharmaindustrie und das Ganze auch noch weltweit. Das Geschäftsmodell von Scout24, das ist dagegen sehr eng gefasst, aber halt auch sehr profitabel. Entscheidend für Scout24, das ist die Immobilienplattform immoscout24.de. Die nutzen jeden Monat rund 19 Millionen Leute, die eine Wohnung suchen oder auch eine Gewerbeimmobilie, die suchen oder vermieten wollen. So, und dass die Geschäfte bei den beiden DAX-Aufsteigern gut laufen, das spiegelt sich nun eben auch in der Kursentwicklung. In den vergangenen 3 Jahren, da ist der Kurs der Gea-Aktie um mehr als 80% gestiegen. Der von Scout24, der hat sogar verdoppelt. Und hinzu kommt, muss man auch nochmal erwähnen, gerade bei Scout24, dass fast alle Aktien im Streubesitz sind, also für den Platz im DAX zählen. Ja, jetzt haben wir über die DAX-Aufsteiger und Absteiger gesprochen. Welche Veränderungen gab es denn in den kleineren deutschen Börsenindizes? Ja, wenn wir den MDAX anschauen, da kommt jetzt neu rein die Optikerkette Vielmann. Die hat sich sehr gut entwickelt und sie verdrängt da die Aktien des Biotech-Unternehmens Evotec. Evotec kommt also in den SDAX. So, SDAX Aufsteiger. Das ist die Aktie des Mobilfunkanbieters 1&1. 1&1 war gerade erst im Juli aus dem SDAX geflogen, weil der Großaktionär United Internet, der hatte seinen Anteil so deutlich aufgestockt, dass es jetzt vom Börsenwert her jetzt eigentlich nicht mehr für den Index reichte. Das hat sich jetzt wohl wieder geändert. So, und deshalb steigt 1&1 auch wieder in den Tech-DAX auf. Dafür müssen auf der anderen Seite andere Unternehmen raus.
im S-DAX. Da trifft das den Kohlefaserspezialisten SGL Carbon. Der notiert jetzt in keinem Index mehr. Und im Tech-DAX, da muss Formycon Platz für 1&1 machen. Formycon ist ein Biotech-Konzern, dessen Aktie in diesem Jahr um fast 60% gefallen ist. Aber Formycon bleibt zumindest im S-DAX. Ja, und damit hätten wir dann auch die Liste vervollständigt. Andrea, vielen Dank für den Überblick. Ich danke. Ja, und mehr zu der neuen Zusammensetzung der wichtigsten deutschen Börsenindizes können Sie auch in Andreas Artikel zum Thema nachlesen. Den verlinken wir Ihnen wie immer in den Shownotes. Die italienische Großbank Unicredit ist im September vergangenen Jahres bei der Commerzbank eingestiegen und hat sich inzwischen 26% der Anteile gesichert. Seitdem wird intensiv über eine mögliche Übernahme spekuliert. Die Commerzbank wehrt sich dagegen. Vorstandschefin Bettina Orlopp warnte gestern auf dem Handelsblatt-Bankengipfel in Frankfurt vor einem zu großen Einfluss der Unicredit auf die Commerzbank. Die bereits bestehenden Interessenkonflikte würden sich weiter verschärfen, sollte Unicredit-Chef Andrea Orcel einen Sitz im Aufsichtsrat einfordern, sagte sie. Ein Aufsichtsrat muss unbedingt unabhängig sein, weil ansonsten haben wir natürlich auch das Thema, dass wenn bei uns ein von der Unicredit direkt geschickter Aufsichtsrat sitzt, dass dann wieder ein Wettbewerber mit am Tisch sitzt, was dann die Arbeit im Aufsichtsrat vielleicht etwas verkomplizieren könnte. Tja, und Orcel, der lässt sich von solchen Äußerungen gar nicht beirren. Das wurde heute im Gespräch mit Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes deutlich. Orcel behält sich sogar die Option vor, eine Übernahme der Commerzbank gegen den Widerstand der Politik weiter voranzutreiben. Die Diskussion um einen Sitz der Unicredit im Aufsichtsrat der Commerzbank nannte Orcel ein, Zitat, weiteres Ablenkungsmanöver des Commerzbank-Managements. Genug Zündstoff also für ein äußerst spannendes Gespräch. Eine gekürzte Version des Interviews hören Sie jetzt im Original auf Englisch. Let's turn to the topic everyone here is waiting for, Commerzbank. Yesterday we asked the audience here, will Unicredit buy Commerzbank eventually? 78% answered yes. So if you would be answered in this poll, what would be your answer? Well, my answer would be, it is a question for shareholders to determine. And it is a question that, and we forget that, and when I say we, I think management teams and boards. We are here to do the best for our organization. We have a fiduciary duty to do the best for our organization, and that what does it mean in specific? It means we have shareholders who have put their money on it, and we owe it to them. We have employees who have their career in it, and we owe it to them. And we have clients who expect to get things. So in my opinion, if there is no external blockage like we had in Italy, it will be determined by how these constituencies, shareholder first and the other two, will determine what is best. So what is your plan for the coming months? For the time being, we are exactly where we said we would be when we moved through derivatives to 30%, which was last year. We have obtained all the authorization, regulatory, legal, antitrust, German antitrust, you name it. We now can convert, and we are gradually converting as we are unwinding the position, what we have. I don't think there is any change. We will be around 30% by the end of the year. We now equity consolidate Commerzbank. We're very comfortable with that situation because our average cost of investment is much, much lower than the market. The return on investment for our shareholders is about 20%, much higher than anything else that I can find out there. So for the time being, for as long as Commerzbank does well, continues to evolve and transform, their win is our win, and we're happy to sit here. I don't want to dig into history too deep, but it was just one question. So 1 year ago, the German government said it wants to keep Commerzbank independent and not to sell further shares to you. Why did you nevertheless increase your shares in Commerzbank? Just because 4 days before they had sold us 5% in a transparent auction representing the opposite position. Otherwise, we would not be here today. So is it an option to move ahead with a takeover even
against the government's will? I mean, legally, you would have all the necessary approvals, right? So is that an option? Yes or no? I think first of all, let's be very clear. Since the day we bought that famous 5% from the German government, we have had, from that day onward, no discussions with respect to merger, combination, or other things that go beyond an investment between us and Commerzbank. We had discussion before, or we would not be here today, but we did not have discussion afterwards. What kind of discussion did you have before? We had discussion over a long time. The two banks have been talking for a long time. Sometimes Commerzbank wanted to do something tough. Sometimes it was the opposite. Okay, no discussion since then. But still, let's stick to this answer. Would that be an option to go ahead without government approval? So the point is, at this point in time, as I answered before, you need to factor in government and politics into any combination in banking in Europe, domestic, in cross-border or other. It is a critical factor. It's not the only factor. Us doing more will be dependent on a number of things. The position of the government will be a critical factor in it. So it's a no, you wouldn't proceed without green light from Berlin? I'm just saying it's a critical factor. Ultimately, all of us management team are accountable to our shareholders, people and clients, not to governments. But we respect their position and we need to incorporate it. How do you think of the signals you've been getting from the German government so far? Has that changed with the new government? I think the signals at the end of the day are, at the moment, I would say, everybody speculate what's next. Exactly. And I keep on getting a lot of speculation on what the takeover will look like, whether the plan exists or doesn't exist. Given that there are no conversation, nobody knows exactly what the plan is. That does not mean that it doesn't exist, because we have one. So this is speculation about headquarters, speculation about difficulty of integration, speculation about investment, about cost cuts, about where the decision is going to be made, what it's going to look like. Well, if you want to eliminate the speculation, we are here. We're very, very happy to have a constructive dialogue with anybody who wants to have it. So far, we have failed to have that dialogue. So at least we want to have this dialogue. Let's quickly go back to the government. Did they actually reply to your letters? They were very kind to reply and taking note of a letter that we sent, but as they should, they asked us to engage directly with Commerzbank. So what is the concrete vision for Commerzbank you're trying to convince the German government and the Commerzbank management with? Again, firstly, I'm not trying to convince anybody because I'm not having a dialogue with anybody, and no one has wanted to sit down and review what it could look like. I would say the following, however. Germany has a very fragmented banking sector. Germany, if you compare it to any other country in Europe. If you look at ability to service your client, that is an issue. It's an issue on investment in IT, which is subpar. It is an issue in products that you can distribute. It is an issue of your ability to compete. Actually, the segment of banks that are gaining the most market share in Germany are American, because they have critical mass, they have products, and they're attacking the best economy in Europe through that, because it's very advantageous from them. I don't think Europeans have enough critical mass to counter that. So why HVB and Commerzbank? Because these are what we call revenue-led merger. HVB is in Bavaria, south of the country, a little bit in Hamburg. Commerzbank is at the center. HVB is very strong on large corporate and mid, not much in retail. Commerzbank is very strong in mid, so Mittelstand and small, and a lot in mass market. So segment-wise of clients and geographically, there is very limited overlap, which is not true, for example, of Commerzbank vis-à-vis other German banks. Therefore, and given our philosophy, this would be a merger where we would try to capture a lot more share of revenues, not drive it through cost cuts. And for Germany, what does it do? I have read many places, but
choice of clients. The largest or the greatest market share that this combination would have would be in the Mittelstand, 12 to 13%. Okay, that same market share in Spain is 25. In Italy, is 20. So if you have 12 to 13%, it means you have 7 or 8 choices every time you go and ask for a product. So and this does not include the Americans. So I don't think there is a question of choice. There is a question of investment. Banks, and this is demonstrated, need scale because technological and AI investment requires billions, and we are behind. In order to do it, you need greater scale, or you can't afford it. If you look at the smaller banks and you look at their technology investment, it's all maintenance. We call it run. Nobody does change. Why don't they do change? Because if they did change, their results will plummet. You need size to do that. That's something that we bring. Integration. I heard a lot of discussion about integration. Oh, but technology cannot be integrated. We just finished the integration in Romania, 2 different banks, 2 different systems, 9 months, and we're on one system. Unicredit has executed 353 acquisitions and integrated them on one platform. So the fact that it wasn't successful in other places does not mean it's not successful for everybody. And then I could say the benefits that, for example, now Greece is looking at us. Because the moment you're part of a larger group, you no longer have a limit on your concentration because you apply to the entire group, not to the whole bank. The firing power, the additional firing power we would have in Germany would be 20 to 30 billion. It's a lot in terms of equity geared up. So for the transformation of Germany, it's very good. So then you leave the politics and everything else, but honestly, I've heard a lot of things on headquarters, etc. Yeah, exactly. So where would the headquarter be? Well, every time we go in a country, we determine with the government of that country where is best for that headquarters. We can have a preference, but in terms of what we will do is what the 2 banks feel will put them in a strategic advantage and what the local institution, therefore the government, will tell us that they want it to be. This is not for us. We're very neutral about that. You didn't really talk about jobs now. The unions fear that there would be thousands of jobs cut in back office. So the point on jobs, I would say the following. First of all, when you do a merger, what you're trying to do is add synergies and efficiencies for your shareholders. And most of the time, and I have to admit, especially in Germany, yes, costs have been the driver. The first thing to say is that because of the complementarity of the 2 institutions, for us, is more about revenue, which means we would not touch the network, which means we would enhance the network and we will invest in the network. So all of that piece would remain practically untouched, if not boosted, because what we want is to gain share, not lose it. Then you leave the rest. The rest, there are 2 things to be said. The first thing is we need to invest in IT. And it's not Unicredit determining. When all us banks compete with N26, with Revolut, when my daughter comes and sees me and says, wow, the experience on Revolut is so great, one should ask how, with 15 years old, she can have a card there, but that's another story. What do they have? Technology, client journey, and an efficiency that is greater than banks. So, like it or not, all of us will need to gain that efficiency. Sure, but how many jobs will be cut? I think there will be, at headquarters, a significant number, but a lot less than the numbers that have gone around. And before giving you a number, we would need to sit down with them and look. But I would say another thing, and I will take a bet on that. If you will see Commerzbank stand alone in 5 years, or in 5, 7 years, they will cut probably more jobs than they would cut consolidating with us. Because they have to get there. They have to get there. They cannot, we cannot, no one can survive in banking with a 57% cost-income ratio in Germany when your competitors are below 40, or if they are fintechs, they are below 30. Because you will either be too expensive and make the client pay for your inefficiency, or
you will be disintermediated. And so that is a must. It's not me determining it. And I think what is important in the efficiency is to do them in the right place. If I may, the industry, mostly driven by consultant, every time that they have had to do cost cut, has cut the network, has cut the service to the client, has cut that, and has cut investment, because nobody sees what your systems are at the back. Since 21, we've shifted that. We are boosting the network. If you take Italy, we have hired about 1,000 people in the network, while our costs have declined about $1.4 billion. So we are making the entire chain and the head office leaner. And I can tell you, spending a lot of time with our people in the branches, they really welcome the fact that they don't need to carry bureaucracy on them, that in their opinion doesn't add value, but creates a lot of bureaucracy in their service with clients. So I do think that, forgetting the merger for a second, all the banking sector will have to continuously improve the efficiency. The question is, are you doing it the right way? Is it sustainable? Are you treating your employee correctly? Are you potentially exiting more older people that are close to pension that want to exit and hiring young people? Because if you don't exit, you're not hiring either. So I do think it's a complicated issue. If you look at Unicredit, and in spite of what we have done in the last 5 years, which is a lot of efficiency, we've never had one debate with Workers' Council of trade union that we didn't resolve. We talked about the reaction from Berlin. How disappointed are you about the reaction from Commerzbank management? Well, I think with Commerzbank-Management, we have a very constructive relationship as an investor. That's what they say as well. We meet every quarter. We ask the question that every investor would ask. We get the answers. On some things we agree, on some things we don't agree. And at the end of the day, we're very, very aligned. But what do you expect them to do, to sit down and talk about the deal? Well, if there is an interest to explore the deals, and in my opinion, there should always be. Because apparently there's not, because we asked Bettina Orlopp yesterday as well what she would have answered if there will be a deal finally or not. Yes. 78% here said yes, and she said she would have said no. Look, I think I'm not going to answer for what Commerzbank Management and Supervisory Board are thinking. What I would say is what I would do, which is very different, obviously. If I was in that position, at minimum, I would sit down confidentially and see what is on the table before criticizing it. Let's talk about the moment. There isn't that, and we stay where we are, and we're happy with that. Great. Let's talk about what's on the table. First, the share price of Commerzbank has, first of all, your share price has done pretty well. Actually, do you need this deal to continue the trajectory? Look, as I was saying, yes, our share price has gone up ninefold since 21. So I think when this management team started, we were €7.48. As you can see, we track it. And we almost reached 70. So we have done pretty well. And everybody looks at share price. But share price over 4 or 5 years does not do that if you don't transform. So if you look at our valuation, which is the important element, our valuation is usually at the sector or lower than the sector, meaning that the market is giving us the same valuation as everybody else, but based on our performance. What is important in that, and what are lessons learned? When you start a transformation, the first 4, 5 quarters, they are quick wins. They're mostly financials. You tighten here, you don't spend there, you reorient people, there is more momentum. But if you want to keep it over, as we have done, we have 17 successive quarters of improvement of performance. Successive quarters of improvement of performance. How do you do that? You need to change the bank. You need to truly transform. And by the way, whatever management team is going to tell you, the proof of the pudding is, are your earnings tracking and going above and beyond your competitors, comparable competitors over time? So for us, we have done what we have done, we've unlocked in the first 4 years, and that was mostly about efficiency. In the next 4 years, it's mostly about growth and acceleration. The first 2 quarters have demonstrated we can,
And the ambition is to take our net profit to well over 11 billion by 27. We closed last year at 9.3. But the underlying growth is significantly greater because in that trajectory, we are eliminating 500 million of contribution from Russia. So do you need the Commerzbank deal for that? Absolutely not. Which is why same thing happens in Italy. We think we have an exciting underlying. We also think that if your underlying performance is not good, M&A is a bad idea. And therefore, that's the most important. What is true is that the right M&A at the right terms at the right time gets you to accelerate much more. But the right M&A at the right terms at the right time. So in Italy, where we had something on the table, it was the right M&A, it wasn't the right terms, it was the right time, we moved on. We moved on, our share price actually went up, showing that the market sees that we can do alone a lot more than we could have done with a deal that was probably not right to be done. What would the government or the Commerzbank management have to put on the table for you to walk away from the takeover? Would buying Commerzbank's Polish subsidiary mBank be a compromise? Look, I think the question is not that, because your question leads to think that there is a pressure to do something at the moment. Honestly, there isn't any. We have our stake. We like the price to go up. We want it to continue to go up. And to go up, we want Commerzbank to continue transforming. We think there needs to be an acceleration of that because the first 2 quarters are not enough to point to a trajectory. And that is it. Therefore, we are not pressing. So far, we've demonstrated we're not in disagreement. We have not voted our shares. So you want the share price to go up? Anything. You want the share price of Commerzbank to go up? I want the share price of Commerzbank. Put it in another way. I want the performance of Commerzbank. I think Commerzbank has because amazing things would performance. get more expensive for you in the end. No, it's like, look, it's like if you were to buy an apartment here in Frankfurt. What do you prepare to buy? An apartment that is worth 500,000 euros price, but when you look at it relative to other, you say, no, it's not worth more than 350. Or an apartment that is worth 750,000 euros, but you say, oh, wow, it's worth 1 million. Which one do you buy? I put it in another way. Do you think the stock, the Commerzbank stock, is fairly well valued now? I think the Commerzbank stock, when we bought, was about 25% discount to the reference market. Today, on 25 numbers, 40% premium. On 26 numbers, 25% premium. So what is it telling you? It is telling you that the price builds an expectation of significant better performance, but not alone the performance of the plan, more than the plan in the next 3 years. So for us, we want the price to go up because we want that performance to exceed the plan, transform, and go further. So it's still too expensive for Unicredit to consider a takeover at this point? I think at the moment, and you see it also, every research analyst was on a buy on Commerzbank. Now a lot of them are neutral to sell. And it's not because Commerzbank is bad. Commerzbank is not bad. But it is because at the moment, the price is in excess of valuation. That does not mean every bank has that at some point. So we need to see the next 4, 8, 12 quarters to know where we need to get going. Okay, so but that's a clear, not at the moment, not at this price. Okay, I have 2 important questions to that field. Back in June, you said that holding just under 30% of Commerzbank should come with more rights and more influence, and that you would insist on that. What exactly does that mean? Well, that means that for the time being, so firstly, a fact. We have spent billions to buy a participation of 30% in Commerzbank, and that, like any other shareholder, brings rights. Exactly. 1%, 30%, 20%, it brings rights. But how does that look like? Those rights... You're not aiming for a board seat for now. So those rights for an institutional investors are always the same. If the bank's management does well, if the institution does well, you're happy, you stay behind, there's nothing. If there is trouble,
then it is time where not only us, every investor in Commerzbank will try to look at us and at themselves on what do we do to change things. But I don't anticipate things to go wrong. So for the time being, we are where we are. So if things go badly, you reconsider? If there the board seat question. My shareholder would ask me to reconsider because we have a lot of money invested. What would mean things go badly? Like performance is not going up? Performance-wise, other issues. And by the way, performance can also not go well for nobody's fault. But if there is a consistent underperformance, I think a lot of investors, not only us, would want to understand how it can be made better. At that point, there is more vocal input on what should be done. Bettina Orlopp said yesterday that she's against you taking a board seat because that would create conflicts of interest. Would you agree? I don't, and this is yet another distraction like headquarters, cost, client, all things that we have not discussed. Why don't I agree? Firstly, because from a regulation and a legal standpoint, particularly in Germany, if you go on a board and you take decision against the best interest of the institution, you have personal liability. And I know very well about that because I am on a German board. Number two, their example, if you take Crédit Agricole in Italy with BPM, they have 20%, and when they had 10, they had representative on the board, they have two banks side by side. So there are a lot of check and balances, and when these board seats are taken, it's not like an executive of a bank goes there. It is that usually a very well-regarded independent individual is named by that shareholder because that shareholder thinks it will influence the direction in the best interest of the bank. So I don't think that that's an issue. Having said that, we don't want any at the moment. Ja, und das komplette Interview mit Unicredit-Chef Andrea Orcel können Sie übrigens morgen im Disrupt-Podcast unseres Chefredakteurs Sebastian Mattes hören. Überall, wo es Podcasts gibt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und was sich für uns immer lohnt, ist Ihr Feedback, denn das hilft uns immer besser zu werden. Deswegen schicken Sie uns gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Kommentieren Sie direkt unter der Folge, falls Sie uns gerade auf Spotify hören, oder schreiben Sie mir direkt über Instagram oder LinkedIn. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.